Organic Chemistry from SSVPS College, Dhule. Throughout his academic career, he has made a significant contribution to chemical education, research, and academic administration. Dr. Pawar sir is an active researcher with an expertise in heterocyclic synthesis, biological active compounds, and material science, as well as in density functional theory, that is DFT, and thermodynamic study of electrolyte and non-electrolyte solution. He has guided 6 PhD research students and mentored numerous postgraduate research projects, complete 2 research projects, and serve as a reviewer of reputed journal, including Material Science Research India. He is also recognized as a brand ambassador of Bentham Science and hold Indian patent in area of novel compound. His research output include an impressive number of publications in reputed journals covering areas such as nanomaterial, photocatalyst, gas sensor, antimicrobial study, computational chemistry, and green synthesis approach. In addition to research, Dr. Pawar sir has contributed to academic as well as administrative role. Dr. Pawar sir also participate international and national conference, and beyond his teaching and research, Dr. Pawar sir has held several important academic leadership roles, including principal, vice principal, and active principal. Has actively served several professional bodies such as PUCTO. His commitment to outreach, education, responsibility, and national agencies, the e-container developed through a digital platform, reflect this dedication to quality education and societal engagement. Now I welcome to Professor Dr. T.B. Pawar, sir. Sir, please guide us. Sumaya, very nice introduction to me. Thank you very much. Yes, sir. Thank you. Okay, welcome to all the research scholars from Department of Chemistry and Electronic Research Scholars. Today, actually, as my last lecture, we discussed about the syllabus and the subject specific advanced level courses for every department and the common course, that is research methodology. So from this subject specific advanced level courses, I would like to my lecture on the subject specific advanced course. Actually, in our research center, we conduct 2 courses. The first one is organic chemistry and the second one is the material chemistry. And from that, we are today we are going to the first course, organic chemistry. In the organic chemistry, there are 2 parts. The second part is specially for on spectroscopy, and in the spectroscopy there is IR spectroscopy. All of you getting me? माझा आवाज येतोय ना? Yes, sir. Okay, okay. In the spectroscopic techniques, there is UV, IR, visible, then H1 NMR, CMR, 2D, and mass spectrometry. So today we are going to discuss on the mass spectrometry in research. Actually, as per the syllabus of
SPPU, the points in a mass spectrometry as basic principle, analysis technique, and the analyzing technique, different techniques we are going to use, then mass analyzer, and then the second part, base peak, molecular ion peak, nitrogen rule, rule of 13, McLaperty, and the very important point, the HRMS, high resolution mass spectrometry for every researchers. So we are going to discuss one by one today and tomorrow. So first of all, we are going to the mass spectrometry. Before that, all of we know, because all of the PhD scholars, so they know spectroscopy and spectrometry. We know the spectroscopy means there are different definitions of spectroscopy, and mostly we are in a Pune University from 1991. We are using the definition from V.M. Parikh. The study of the interaction of compound of light with matter, known as spectroscopy, the definition from V.M. Parikh. Then, uh, as we know, whenever one particular type of object or a particular type of material, when we expose certain types of radiations, the radiations, as we discuss, having different wavelength, then the material may absorb that part of the radiations, reflect the part of radiation, or transparent part of radiation. That depends on it is very correlated to the structural features. Once the absorb the radiations, the response means the matter is interact with the radiations, and the response of that interaction is in the form of graph. And that graph we are called as a spectrum. And the whole study is a spectroscopy. Actually, mass spectrometry, though it is we are considered as a spectroscopy, but it's not a spectrometry, because in the spectroscopy, almost all technique has a absorption spectroscopy. So we should must know the difference between spectroscopy and spectrometry. Here, the spectro, it is a Latin word. It means to look at, to see. Yeah. And both the spectroscopy and spectrometry. Here, scopy means actually scopy means study. Or in a Greek word, the scopia meaning to see. Now, mass spectrometry, the different part that is metrometry, it means to measure. So it is a quantitative parts. And here, the all the spectroscopic techniques are, there is absorption of light, absorption of radiation. And here, in a spectrometry, there is no absorption of radiations. So that is the major difference. Similarly, in a spectrum, the difference is like that. The spectrum in a spectroscopy on the x-axis or on the y-axis means absorption versus wavelength or wave number, or but in a spectrometry, as we discussed in a spectroscopy, the spectrum absorption versus wavelength, wave number, or frequency. Similarly, in the spectrometry, there is a count rate, means relative abundance, percentage relative abundance versus M by Z ratio. M by Z ratio means mass to charge ratio. Here, and in the mass spectrometry, there is fragmentation, or the sample molecule get completely destroyed because of high energy. So first of all, we are going to discuss the mass spectrometry. Actually, it is a technique used in organic chemistry for structural investigation, in which sample is ionized with the help of flow of electrons in the form to form positively charged ions, and that positively charged ions are separated and characterized. So the particular sample having a mass m, when we use the high electron volt,
the one of the electron get ejected from the mass, and there is loss of that one electron, and the mass becomes a molecular radical cation M plus ion. And that again fragmented into number of ions, and that will be collected. Just a minute. Hello. Sir. Okay. Continue. So the overview of spectrum is sample inlet, and then ion source, mass analyzer, recorder, detector, and recorder data system, and we'll get finally a mass spectra. So that is very interesting part. How sample is inlet, what are the different methods in a sample inlet system, and in the ion source there is a ionization. In the ionization chamber there are different techniques. We are going to use the ionization of the sample. Similarly, in the form ions that are transferred or accelerated to the mass analyzer and forward to the detector, and from using data analysis we get a final spectrum. Actually, the first mass spectrometer was derived by J.J. Thomson. It is in I think 1912, and Astol in 1919 suggested an inorganic ingenious modification to it, and to give more accurate and precision in the result. So Ashton was given Nobel Prize in 1922 for the spectrometry. Very informative kind of spectra have been obtained when organic molecule is bombarded with an electron having region 70 electron volt. And the process leads to formation of radiation cations, positively charged ions. And the radical cation undergo under further fragmentation and gets results fragment of different masses. And the fragmentation process is similar to chemical reaction, that is fragment form into destructive bombardment, and that depends on the nature of functional group involved in the molecule. The mass spectra is nothing but collection of fragments of different masses, and mass versus intensity consist of mass. It consists of a mass spectrum. So here in a mass spectrophotometer, there is high vacuum is used. The question arises, why high vacuum is used in a mass spectrometry? Can anybody tell me about the high vacuum? Why high vacuum is used in a mass spectrometry? Yes, anybody? Such type of question generally asked in your MSc second spectroscopy question paper. I think it is a lot of time repeated in the last previous examination of SPPU Pune. Mm. The question like high vacuum is required in mass spectrometry. Why? Okay. Actually, we know in a mass spectrometry, sample may be solid, liquid, or gas. And the samples, when enter in the ionization chamber at very low pressure temperature, it is necessary that the ion produced in the ionization chamber should not collide with each other. So there is vacuum required. Otherwise, because of in absence of vacuum, there may be uh, interactions
like ion interaction. In the ionization chamber, there will be the formation of number of ions, ion interactions. Maybe there may be the ion molecular interactions or molecule interactions, and those new compound will be formed. So such a type of, to avoid these interactions, to avoid collide to each other, the high vacuum is very important. And one more important thing for behind that, if the vacuum appeared is not sufficient, then there is a erosion of electrodes, and because of erosion of electrodes producing that filament, and broadening of the beam takes place, and it is difficult to read the mass spectra. So vacuum generally used in a mass spectrometry. There is one particular turbomolecular pump is used to create vacuum in the system. So here in a overview, we know sample inlet system is important. Then ion source mass analyzer detector, as we discussed in our previous slide. Here, for the fragmentation of sample into ions, different methods we are use, like chemical ionization, AI, FAB, fast atom bombardment, MANDI, SI, secondary ionization mass spectrometry. These are different uh, ionization methods are used in mass spectrometry. Similarly, whenever such type of ion forms that are accelerated to the and forwarded to mass analyzer, there is a different and then detector and then data system. So this is the simplest mechanical work of formation of formation of ions and recorded in a mass spectrometer. So this is the figure I have taken from Pavia. Just a minute. हॅलो बोल ना हा माझं लेक्चर चालू आहे थोडं वेळा. बरं ठीक आहे ओके ओके here this figure is from taken from Pavia. This internal this figure shows clear internal structure of mass spectrophotometer. Here the inlet system, ionization chamber, then the mass analyzer, recorder, and finally it is to the spectra. Here, generally, sample in the form of vapor is introduced in the ionization chamber, and when that sample bombard with the help of electron having high energy, generally we have used a 70 electron. This high amount of energy used for the fragmentation means positive charge ions of molecules, which is get then accelerated by applying high potential to this accelerating plates, which afterwards get transferred to the magnetic analyzer with very high velocity. The fragments get deflected according to their masses and get connected to the conductors. Signals get transferred to the amplifier. When it gets amplified and record shows a graph of mass versus intensity. So we're going to see the first the inlet system in a mass spectrometry. Here, the sample studied by mass spectrometry gas, as we have discussed, gas solid, gas or liquid or solid. First of all, it is converted into vapor state and then inserted into the ionization chamber. Here, there are basically three different methods of introducing sample into
ion sources. The first one, direct insertion, chromatographic eluent insertion, molecular leak system. These are the different methods for sample introduction towards the ionization chamber. Direct insertion. Here, this method is suitable for solid and many organic liquid substances. Actually, mass spectrometer is a very sensitive instrument, hence very small amount of sample are required. And as we know, the sample may be the solid, liquid, or gas. Okay. Now, the sample is placed on the tip of the probe, which is then inserted through a vacuum leak into the ionization chamber. In the direct insertion method, the sample is placed on the tip of the probe, which is then inserted to the ionization chamber through vacuum leak. Now the sample is heated either by heating the probe or by heating the entire ion source. Means here, some of the instrument, according to the instruments, some of the instrument, the sample is previously heated and converted into gas and then introduced direct insertion into the ionization chamber or heating the entire ion source. This system can be used to study sample of molecules with vapor pressure lower than 10 raised to minus 9 millimeter mercury, and this is at room temperature. Here, only fraction of the milligrams of the sample is sufficient to record the spectrum. So, it's a direct insertion method, but now advanced methods, generally, mass spectrometer are used. That's the chromatographic eluent insertion and molecular leak system. Here, the chromatographic eluent insertion method. Actually, this method involves a direct hookup of liquid chromatograph column with the ion source. In this system, gas chromatography is attached to the mass spectrometer. Eluents from gas chromatograph can be collected separately and analyzed in the mass spectrometer. Different fraction of mixtures of samples are scanned separately. And that means the chromatograph eluent insertion method, the eluent directly attached to the inlet system. The sample enricher, that is jet apparatus, are used. The enriched eluent is inserted into the ion chamber through a vacuum leak system. This method is utilizing a glass column is extremely useful and versatile because it can be applied substances with high molecular weight, but it requires a fast scanning and high speed recording technique. This is the drawback of the system. It requires very high scanning machines. Microgram quantity is sufficient or microgram quantity is required in this system, and it is emitted from columns and pass through a specially constructed separator to remove the carrier gas and to enrich the eluent. So this is a very important and advanced technique for sample introducing into the ionization chamber. Then molecular leak system.
third one is. This system is, as per the name, molecular link. This is also called as a heated inlet system. A steady stream of molecule is passing into the ionization chamber. The vapor travels through a small pinhole in the a small pinhole at the time before entering the molecule into the ionization chamber, and it's constructed separated to remove the carrier gas. Now, in a molecular link system, very simple as compared to about to direct insertion and chromatograph system. There is a small pinhole, and that small pinhole is called as a molecular link. This is particularly suitable for volatile liquids or solids and for gases also. This the gas transport the bulk of the inlet sample reservoir via sensitive metering device. The pressure is always kept as a desired pressure in the torque. Here, the solid and liquid must be evaporized completely before the sample reaches into the reservoir. Liquid sample are introduced into such a system by a micropipette syringe through a rubber septum directly connected to the vacuum system. The size of the sample may vary from about zero point 0.1 to several milligram. It is very essential to prepare more stable or more volatile derivatives such as acetate, esters, ethers, and other many more organic compounds, etc. In a same instrument, there is a convenient duplicate to inlet system which makes possible to rapid determination of successive spectra of different compounds. Here, in the ionization techniques, so as we have discussed in a previous slide, inlet system, then ionization, the part of next is the ionization. In the ionization technique in mass spectrometry, as we discussed, we are use a very high energy electrons which are bombarded on the sample, and the mass is converted into firstly molecular ion cation, molecular radical cation, and that molecular radical cation, because of high energy, again uh, forms new further ions, and that all the ions are collected and analyzed. So here, suppose the sample is having a mass m, it have a particular mass, and when very high electron hood we are used, when electron bombards on the sample inserted into the ionization chamber, as we discussed in a previous the different inlet systems, because of high energy, one of the electron is ejected from the sample. So there is a loss of one electron, that becomes two electrons, and the sample, because of loss of one electron, the sample converted into molecule radical cation, and that is the direct mass of the sample, because the mass of electron is very negligible, so there will no change on the mass after ejection of electron, and that is recorded in a mass spectrum as a M plus. That is the if we look to the this spectrum, mass spectrum, the right hand side, that is M plus radical cation, we get direct mass of the molecule, and then further it is
fragmented into A plus, B plus, C plus, and neutral molecules, and we get the information of that positively charged ions A plus, B plus, C plus. Now question arises, whenever fragmentation is observed there is only formation of positively charged. Is there formation of negatively charged ions or not? समजतं ना, आपलं जर फ्रॅगमेंटेशन प्रोसेसमध्ये आहे, जेव्हा मासमधनं जे सॅम्पल आपण इंट्रोड्यूस केलं आयनायझेशनसाठी, त्याच्यामधनं एक इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट झाल्यानंतर आपल्याला मॉलिक्युलर रॅडिकल कटायन मिळेल आणि ते दॅट्स द डायरेक्ट मास ऑफ द मॉलिक्युल. मग ज्यावेळेस त्याचं फर्दर फ्रॅगमेंटेशन होणार, फर्दर फ्रॅगमेंटेशनमुळे आपण हाय एनर्जी वापरत असल्या कारणामुळे फर्दर फ्रॅगमेंटेशन होणारच त्याचं. तर त्यावेळेस मग जसं ए बी सी डी काय असतील असे नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स रॅडिकल कटायन number of positively charged ions will be formed. In a mass spectrometry, only positively charged ions are recorded. मग प्रश्न येतो, फक्त पॉझिटिव्हली चार्ज आयन रेकॉर्डेड होतात, निगेटिव्हली चार्ज आयन रेकॉर्ड होत नाही. मग निगेटिव्हली चार्ज आयन तयार होतात का, आणि जर तयार होत असतील तर ते कुठे जात असतील, सांगता येईल? आहे का कोणी ऍक्टिव्ह? की सगळ्यांनी जॉईन करून फक्त ऐकायचं म्हणून असं तर नाही ना काही? Yes, yes, anybody? There are 26 participants. कोणी सांगू शकेल का? बर, बघा, याच्यामध्ये आपण एक फिगर बघितली होती. ह्या फिगर मध्ये बघा, आयनायझेशन चंबर आहे. आयनायझेशन चंबर मध्ये हीटर आहे. हीटर ते सॉलिड असेल किंवा वोलाटाईल असेल तर त्याचं कन्व्हर्जन गॅसेस मध्ये करतं आणि ते गॅस आपण त्याच्यावर इलेक्ट्रॉन बंबार्ड करतो. इथे सीट आहेत, फिलामेंट आहेत, हाय इलेक्ट्रिक होल्ड फिलामेंट आहेत, तर कॅथोड आणि एनोड आहेत. जसं आपण मी एक इथे वापरलं होतं की जर व्हॅक्यूम वापरला नाही तर इलेक्ट्रोड फिलामेंट्स याच्यामुळे आपल्याला स्पेक्ट्रम व्यवस्थित येत नाही ना. म्हणजे इथे बघा, ज्या वेळेस त्या मॉलिक्युलचं एक इलेक्ट्रॉन समजा एजेक्ट झाला तर त्याचं मास म्हणजे मॉलिक्युलर रॅडिकल कटायन, आपल्याला त्याला मॉलिक्युलर आयन म्हणतो आपण, तो मॉलिक्युलर आयन तयार होईल आणि तो मॉलिक्युलर आयनचा मास आपण रेकॉर्ड होतो. तो स्पेक्ट्रमच्या नेहमी अगदी उजव्या साईडला शेवटचा जो असेल ते डायरेक्ट आपलं मॉलिक्युलचं सॅम्पलचं मास असतं. त्याच्यानंतर डाव्या बाजूला पुन्हा त्या स्पेक्ट्रम मध्ये जसं आपण स्पेक्ट्रम बघितला की पर्सेंटेज अबंडन्स वर्सेस एम बाय झेड रेशो, और समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम बाय ई रेशो. एम बाय झेड किंवा एम बाय ई दोघं सारखंच आहे. झेड किंवा ई म्हणजे चार्जेस. त्या मॉलिक्युलर दोन चार्जेस असतील तर एम बाय झेड त्याचा मास डिवाइड बाय 2 त्या ठिकाणी आपल्याला स्पेक्ट्रम मिळेल. पण जनरली मास स्पेक्ट्रोमेट्री मध्ये एम बाय झेड जनरली 1 म्हणजे डायरेक्ट आपल्याला मास तिथे मिळत असतं. पण पुन्हा एक्सेस एनर्जी 70 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट वी आर यूज. आणि आपला जर ऑर्गॅनिक कंपाऊंड जर कन्सिडर केलं तर त्याला खूप कमी इलेक्ट्रॉन व्होल्ट लागतं. त्याचं पोटेन्शियल एनर्जी खूप कमी असते. 14-12 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट इज सफिशियंट टू आयनायझेशन. We are use a very excess, and at that time there is further fragmentation of mass into ions, positively charged ions. मग अशा वेळेस पॉझिटिव्हली चार्ज आयन बरोबर कधी कधी निगेटिव्ह आयन पण तयार होतात आणि ते निगेटिव्ह आयन रेकॉर्ड होत नाही किंवा ते आपण ह्या अनालायझर कडे किंवा पुढे रेकॉर्डिंग कडे ते ट्रान्सफर होत नाही. म्हणून ह्या चंबर मध्ये बघा, ह्या मॉलिक्युलर लीकच्या जवळ एक रिपेलर आहे. इट हॅज अ पॉझिटिव्ह चार्ज प्लेट आहे. तर ह्या स्लिटमुळे काय होतं, त्याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज असल्यामुळे निगेटिव्हली चार्ज आयन जे तयार होतात दॅट्स आर अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स दॅट रिपेलर आयनायझेशन रिजन. म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्जला रिपेअर करतं आणि निगेटिव्ह चार्ज स्वतःकडे अट्रॅक्ट करतं आणि दॅट निगेटिव्हली चार्ज आर रिमूव्ड बाय पॉवर. Okay. So, in the mass spectrometry, there is formation of positively charged ion also and negatively charged ion also, but that negatively charged, there is a system to remove that negatively charged ions.
and only positively charged are recorded in a mass spectrometer, which are very important to spectral analysis, which are very important to the structural features. Now, the second part of our mass spectrometry, next part, that is method for ionization in a mass spectrometry. There are different methods. Ionizations are used according to the instrument. The simplest method is electron impact method. Then electron impact, because of high energy, more fragments are formed, more ions are formed, and there is a complex spectra. And to avoid that complex spectra, the next technique, soft ionization techniques, are generally used. There may be the chemical ionization technique, then field desorption technique, fast atom bombardment technique, photoionization, laser ionizations. Actually, fast bombardment is also laser ionization. Metric assisted laser desorption techniques. These are the different techniques used for the ionization of sample, ionization of mass, and in a spectrophotometer. So first of all, we are going to the first method, electron impact method. This is the simplest method, and it's the most common method of electron impact method. Here, the mass spectrometer bombard a neutral sample of an organic molecule with very high energy electrons. That is, electrons of energy greater than the ionization energy of the compound. And as मी आत्ताच तुम्हाला म्हटलं की जनरली ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स असतील तर ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्सची आयनायझेशन एनर्जी ही खूप कमी असते आणि आपण तर एनर्जी वापरतो 70 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट, ही 13-14च्या आतच असते ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्सची जनरली. हाय मटेरियलचं त्याची आयनायझेशन एनर्जी जास्त असेल तर त्यावेळेस आपल्याला हाय एनर्जी लागते. पण समजा ऑर्गॅनिक कंपाऊंड हा सॅम्पल आहे, मग त्याला 13-14 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट इज सफिशियंट आहे त्याचं आयनायझेशन करण्यासाठी. मग पण इथे मात्र आपण इलेक्ट्रॉन इम्पॅक्ट मेथड मध्ये 70 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट वापरत असतो. आयनायझेशन एनर्जी म्हणजे काय? आयनायझेशन एनर्जी म्हणजे काय? सो व्हेरी सिंपल क्वेश्चन. तो तुम्हाला विचारण्यात म्हणजे अर्थ नाही आहे, कारण सगळ्यांना माहिती आहे. पण तरी तुमच्याकडनं रिस्पॉन्स मात्र काहीच येत नाही. ठीक आहे, पुढे कंटिन्यू करतो. सगळ्यांना माहिती आहे तरी मी पुन्हा त्याला आयनायझेशन एनर्जी म्हणजे काय हे सांगण्याचा प्रयत्न करतो. ऍक्च्युली इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड. व्हेरी कमीत कमी एनर्जी लागते कशासाठी? रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह अन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्री न्यूट्रल गॅसेस ॲटम्स. म्हणजे जो फ्री न्यूट्रल गॅसेस ॲटम असेल त्याला त्याच्याबद्दल आपल्याला कमीत कमी तो इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करण्यासाठी लागणारी कमीत कमी एनर्जी आपण वापरत असतो, तिला आपण आयनायझेशन एनर्जी म्हणतो. ऍक्च्युअली इट इज लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, ग्राउंड स्टेट. ओके, मग पोटेन्शियल एनर्जी आणि आयनायझेशन एनर्जी मध्ये फरक काय? ऍक्च्युली ionization energy is expressed in kilocalorie per mole. When expressed in electron volt, that is we are called as a potential energy. So this potential energy we are use 70 electron volt for the fragmentation of matter, fragmentation of sample. And as we know, only nearby less than 40 amount electron volt energy is sufficient to fragment, or the compound having the ionization potential or ionization energy is less than 14 electron volt.
So this 70 electron is so far excess to typical bond energy encountered in organic compounds. Therefore, fragmentation is normally extensive. So, in an electron impact, the molecular ion energizes sufficiently to eject an electron. The process leads to the formation of radical cation, and that radical cation we are called as a molecular ion. Mass-wise, the molecule remains intact when only the electron is removed from it. आता मागच्या स्लाइडवर आपण म्हटलं फक्त एकच इलेक्ट्रॉन काढून घेतला आपण तर त्याचा वेट मध्ये काही एक फरक पडत नाही है ना. सो हे इलेक्ट्रॉन सिंपल मेथड इलेक्ट्रॉन इम्पॅक्ट मेथड मध्ये हे जे आहे ही फिगर या फिगर मध्ये जर बघितलं आपण जे आयनायझेशन चेंबर हे आहे जे आपण पाव्यामधनं घेतलेल्या फिगर मध्ये अगदी जसं तसं ह्या याच्यामध्ये ते कन्वर्ट केलेलं आहे. तर आयनायझेशन इलेक्ट्रॉन इम्पॅक्ट मध्ये इथे एकदा सबस्टंट इन्सर्ट केल्यानंतर सबस्टंट इन्सर्ट करण्याचे कुठल्याही मेथड आपण इन्सर्ट केल्यानंतर तो ह्या आयनायझेशन चेंबर मध्ये येणार आहे आणि त्याच्यामध्ये हा इलेक्ट्रॉन होल्ड वापरल्या कारणामुळे इलेक्ट्रॉनचं एका इलेक्ट्रॉनचं इजेक्शन झालं तर त्याच्या मासवर काही परिणाम म्हणजे दॅट ऑल्सो कलेक्टेड अँड दॅट ऑल्सो रेकॉर्डेड. पण इथे जास्त इलेक्ट्रॉन होल्ड आपण वापरत आहोत म्हणून त्याच्यात जास्त आयन्स तयार होतील मिक्सचर ऑफ आयन तयार होतील आणि इथे व्हॅक्यूम असल्या कारणामुळे त्यांच्यामध्ये इंटरॅक्शन्स ह्या जवळजवळ होणार नाहीत. इंटरॅक्शन्स होण्याच्या आधी तो याला रेकॉर्डिंग कडे जात असतो. पण कधी कधी मेटा स्टेबल आयन्स असतात त्याचं आपण पुढे बघणारच आहोत. बघा एक एक्झाम्पल आपण समजा मिथेनॉल घेतलं. मिथेनॉल वेपर्स त्या कुठल्याही एका सिस्टम प्रमाणे इनलेट सिस्टमने आपण मास आयनायझेशन चेंबर मध्ये ट्रान्सफर केलं. आयनायझेशन चेंबर मध्ये ट्रान्सफर केल्यानंतर वन ऑफ द इजेक्शन ऑफ वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन means there is a loss of electron. The molecular weight of methanol we know there is 32. So after loss of one electron, the mass will not change. That will also 32. And further use of further energy, this methanol molecular ion, that is formation of methyl radical and methyl cation and hydroxy radical. And as we discussed, only positively charged ions are recorded in a mass spectrometry. So methyl cations, we get a one of the signal at 15. Or in a second way, मेकॅनिझम पण आपण दाखवण्याचा हाफ एरोने मेकॅनिझम दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. एक हाफ एरो इलेक्ट्रॉन ऑक्सिजनवर आपल्याला माहिती आहे की 4 इलेक्ट्रॉन्स आहेत म्हणजे 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेअर आहेत. त्या 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेअर पैकी आपण जसं म्हटलं की आयनायझेशन एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन जो असेल तो पहिल्यांदा इजेक्ट होईल म्हणजे इथला हे 4 इलेक्ट्रॉन पैकी एक इलेक्ट्रॉन काढून घेतल्यानंतर हा तयार झाला. पण हा जो एक इलेक्ट्रॉन्स आहे ही स्पेसिस पॉझिटिव्हली चार्ज आहे रॅडिकल आहे ऍक्टिव्ह स्पेसिस बनते आणि मग फ्रॅगमेंटेशन हे आपल्या ऑर्गॅनिकच्या याच्याप्रमाणे तो रॅडिकल आणि इकडचा हायड्रोजनचा रेडिकल ह्यांच्यामध्ये कार्बन ऑक्सिजन डबल बॉन्ड तयार होईल आणि हायड्रोजन रेडिकल इकडे लॉस होईल. म्हणजे मिथेनॉल मधनं एकतर हायड्रोजन रेडिकल लॉस होईल किंवा हा OH पूर्ण लॉस होईल. OH जेव्हा लॉस झाला तेव्हा CH3 आपल्याला मेथिल कटायनचं 15 एम्बासेड रेशो 15 ला आपल्याला सिग्नल मिळणार आहे आणि जेव्हा हायड्रोजन रेडिकल लॉस होईल त्यावेळेस आपल्याला एक हायड्रोजन लॉस झाल्यामुळे एक ॲटॉमिक मास युनिट त्या मॉलिक्युलर आयन मधनं मास मधनं कमी होईल. 32 मॉलिक्युलर वेट आहे तर एक युनिट कमी झाल्यानंतर आपल्याला सिग्नल मिळणार आहे 31 ला. And then for the loss of hydrogen gas we get the signal at ambassador ratio 29. So
मिथेनॉल जर वापरलं तर आपल्याला 32 ला एक सिग्नल मिळणार आहे, 31 ला एक मिळणार आहे, 29 ला मिळणार आहे आणि 15 ला मिळणार आहे. त्याचं साधं मेकॅनिझम दाखवण्याचा मी इथे तुम्हाला प्रयत्न केलेला आहे. देन सेकंड मेथड इज अ केमिकल आयोनायझेशन टेक्निक. हिअर आता केमिकल आयनायझेशन टेक्निक का वापरायची, मग ही आधीची टेक्निक चालणार नाही का, असा प्रश्न साहजिकच आपल्या सगळ्यांमध्ये येत असेल. पण बघा, जेव्हा इलेक्ट्रॉन इम्पॅक्ट मेथड आपण वापरतो, म्हणजे याच्या आधीची मेथड जी आपण डिस्कस केली ती, when electron impact is used, greater fragmentation because of high energy. Greater fragmentation, number of ions, we get a complex spectra. And that complex spectra becomes difficult to interpret, or it is quite difficult. And so to avoid this, the next sub technique, chemical ionization technique is used. म्हणजे सुरुवातीला हाय एनर्जी व्होल्ट वापरून जास्त प्रमाणात फ्रॅगमेंट्स तयार झाल्यानंतर, आयन्स तयार झाल्यानंतर कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा आपल्याला मिळतो. आणि कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा याचं आपल्याला इंटरप्रिटेशन हे तितकं सोपं होत नाही, ते अवघड बनतं. आणि मग ते ओव्हरकम करण्यासाठी पुढची जी मेथड आलेली आहे, केमिकल आयोनायझेशन मेथड. Chemical ionization of organic compound mainly used in the ion molecular reaction. म्हणजे इथे त्याच्या नावाप्रमाणे आपण त्याच्यावर बॉम्बार्डमेंट करणार आहोत केमिकल आयन्स. आणि त्या ठिकाणी जो वापरला जातो तो रिएजंट गॅस वापरला जातो. आणि रिएजंट गॅस हा जनरली हायड्रोकार्बन्स असतील, किंवा अमोनिया असेल, किंवा NO2 असेल, किंवा टेट्रामेथिल सिलेन. These are the different reagent gas are used in a chemical ionization. Actually, here ionization of the compounds are mainly used in the ion molecule reactions. That is why here use a reagent gas. Okay. And similarly, the same conditions we are used in a spectrophotometer. A very high vacuum is required here also, because otherwise there is a, when ions are formed, that ions interact with one another and the new molecules will be formed, and we get the information of new molecule rather than the sample. So in the primary ionization process, the reaction gas is affected by electron impact. है ना, जो सॅम्पल आपण वापरणार आहोत, ज्याचं इन्व्हेस्टिगेशन करायचं आहे, जो ज्याचा मास आपल्याला घ्यायचा आहे, HRMS घ्यायचा आहे, किंवा मास स्पेक्ट्रम आपल्याला घ्यायचा आहे, त्या सॅम्पलचं आयोनायझेशन इलेक्ट्रॉन इम्पॅक्ट मेथड ऐवजी केमिकल आयोनायझेशन मेथडने करत आहोत. आता केमिकल आयोनायझेशन मध्ये करत असताना आपल्याला त्या ठिकाणी रिएजंट गॅस आपल्याला वापरावा लागणार आहे. ठीक आहे. आता रिएजंट गॅस हा जो आपण वापरणार आहोत, याच्यावर मी म्हटलं एक्झाम्पल दिलं, रिएजंट गॅस कोणते कोणते वापरतात ह्या मेथडमध्ये. हायड्रोकार्बन वापरले जाऊ शकतात, अमोनिया वापरला जाऊ शकतो, NO2 वापरला जाऊ शकतो, टेट्रामेथिल सिलेन वापरला जाऊ शकतो. मग पहिल्यांदा ह्या जे रिएजंट गॅस आहे, ह्या रिएजंट गॅसवर इलेक्ट्रॉन इम्पॅक्ट मेथड वापरली जाते. तिथे जवळपास 50 to 70 इलेक्ट्रॉन होल्ड एनर्जी त्या सॅम्पलवर, त्या रिएजंट गॅसवर वापरली जाते. आणि बिकॉज ऑफ हाय प्रेशर, the primary ion undergo ion molecule reaction with the internal molecules of the reaction gas and with the sample molecules. So समजा आपण मिथेन गॅस हा रिएजंट गॅस वापरला, तुम्हाला स्लाइडवर दिसत असेल मिथेन गॅस. मी असं म्हटलं की हा मिथेन गॅस कशासाठी वापरतो आपण, सॅम्पल आपला वेगळा आहे, हा रिएजंट गॅस त्या सॅम्पलचं आयोनायझेशन करण्यासाठी मिथेन गॅस आपण वापरतो. जसं म्हटलं हायड्रोकार्बन मध्ये मिथेन, आयसोप्रोपेन, इथेन,
हे डिफरंट गॅस किंवा डिफरंट मटेरियल केमिकल आयनायझेशन मध्ये रिएजंट गॅस म्हणून वापरलं जातं. पण एक सिम्पलेस्ट हायड्रोकार्बन घेतलं म्हणजे मिथेन घेतलं आणि त्याच्यावर इलेक्ट्रॉन इम्पॅक्ट केलं तर मिथेनचं पहिल्यांदा कन्व्हर्जन होणार आहे ते मिथेन रेडिकल कटायन. एक इलेक्ट्रॉन लॉस झाल्यानंतर मिथेन रेडिकल कटायन तयार आणि हा मिथेन रेडिकल कटायन दुसऱ्या मिथेन मॉलिक्यूल बरोबर इंटरॅक्ट होईल. हे बघा इथे मिथेन रेडिकल कटायन दुसऱ्या मिथेन रिएजंट गॅस मध्ये असलेला दुसऱ्या मिथेन बरोबर रिएक्ट होईल आणि त्या ठिकाणी हा इलेक्ट्रॉन इम्पॅक्ट असल्या कारणामुळे CH5+. तर ऑर्गॅनिकचा माणूस म्हणे आम्हाला काही पटत नाही, CH5+ कधीच बनणार नाही, है ना. तर CH5+ म्हणजे एक हायड्रोजन हा या मिथेन मधनं या रेडिकल कटायनकडे ट्रान्सफर होतो आणि त्याचा CH5+ तयार होतो आणि त्याचबरोबर मिथिल रेडिकल लॉस होतो. आता या ठिकाणी CH5+ हा जो तयार झालेला आहे हा रिएजंट गॅस सॅम्पल मॉलिक्यूल बरोबर रिॲक्ट होईल आणि सॅम्पल मॉलिक्यूलचं आयनायझेशन करायला कारणीभूत ठरेल तो CH5+. सिमिलरली अजून तिथे असं पण होऊ शकतं जो मिथिल रेडिकल कटायन तयार झाला हा CH3+ मध्ये कन्वर्ट होईल म्हणजे हायड्रोजन रेडिकलचा लॉस होईल आणि आपल्याला CH3+ हा कटायन तयार होईल. मग हा CH3+ आणि CH4 दुसऱ्या बरोबर रिॲक्ट होऊन C2H5 म्हणजे थोडक्यात ह्या ठिकाणी बघा मिथेन हा रिएजंट गॅस वापरल्यानंतर CH5+ एक हा रेडिकल हा कटायन तयार होईल आणि त्याचबरोबर C2H5+ हा कटायन तयार होईल आणि द सॅम्पल मॉलिक्यूल जो असणार दॅट विल बी आयनाइज थ्रू आयन मॉलिक्यूल रिएक्शन. ओके, मग बघा रिएक्शन कशी होते ते. सॅम्पल आहे आपला यम आणि आता पहिल्या केसमध्ये आपण बघितलं की CH5+ हा कटायन तयार झालेला आहे आणि त्याचबरोबर C2H5+ हा एक कटायन तयार झालेला आहे. मग ह्या मॉलिक्यूलचं आयनायझेशन करण्यासाठी हा CH5+ या दोघांमध्ये ज्या इंटरॅक्शन्स होतील आयन मॉलिक्यूल इंटरॅक्शन्स मॉलिक्यूल ion reaction or ion molecule interactions reactions will be formed there. So the is one of the hydrogen is transferred to the M म्हणजे M जे मॉलिक्युलर मास आहे आपल्या सॅम्पलचं त्याच्यामध्ये इथला एक हायड्रोजन ऍड होऊन आपल्याला जो कटायन तयार होईल तो M+H. सो वी गेट अ सिग्नल M+H. समजा मॉलिक्युलचं मास आहे 60 तर आपल्याला सिग्नल मिळणार 61 ला. 60 असेल तर 61 ला मिळेल. वन ऑफ द हायड्रोजन इज ऍडेड टू दिस and we get the signal M+H signal. Similarly, त्याचप्रमाणे इथे बघा दुसऱ्या केसमध्ये जो C2H5 कटायन तयार झाला हा कटायन ह्या एम बरोबर ऍडिटिव्ह मेथडने ऍड होणार आणि आपल्याला सिग्नल जो मिळणार तो M+C2H5. C2H5 म्हणजे 24 M+29 आपल्याला म्हणजे 60+29 89 ला आपल्याला सिग्नल मिळेल. हे बघितलं आपण जेव्हा मिथेन गॅस वापरला रिएजंट गॅस त्यावेळेस असं होतं. पण जेव्हा आपण अमोनिया गॅस वापरतो तर अमोनिया गॅस अगदी मागच्या केस प्रमाणे जसं मिथेन गॅस मध्ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट केल्यानंतर CH5+ आणि C2H5+ हे तयार झालेत आणि ते रिएजंट गॅस आयनायझेशनसाठी वापरले गेले. त्याच पद्धतीने केमिकल आयनायझेशन मध्ये अमोनिया हा जर रिएजंट गॅस असेल तर अमोनिया plus electron means there is formation of NH3 ammonia radical cation because of loss of electron, and that ammonia radical cation interact with the second molecule of ammonia. There is formation of ammonium ion NH4 plus by loss of NH2 radical, and this NH4 plus is used for the ionization of
सॅम्पल मॉलिक्यूल आणि हा NH4 प्लस जो आपण सॅम्पल वापरणार आहोत, ज्याचं इन्व्हेस्टिगेशन करणार आहेत मास स्पेक्ट्रोमेट्रीमध्ये, त्याचं आयनायझेशन साठी वापर. आता NH4 प्लस वापरल्यामुळे काय झालं? MH4 plus and M, there is interactions, and because of that interaction, NH4 having a tendency to H plus immediate uh, donate H plus means there is formation of M plus H cation, and that cation gives a signal M plus H. As in a previous case, also there is formation of signal M plus H means M plus 1 atomic mass unit. एक atomic mass unit त्या आपल्या सॅम्पलच्या मासच्या अधिक येणार आणि आपल्याला सिग्नल M plus H मिळणार आहे. हे एक एक्झाम्पल बघा. 3,4-dimethoxy acetophenol. जर आपण याच्याकडे जरा केअरफुली बघितलं, दोन स्पेक्ट्रम मास स्पेक्ट्रम आहे. वरचा जो मास स्पेक्ट्रम आहे तो इलेक्ट्रॉन इम्पॅक्ट मेथडने आलेला मास स्पेक्ट्रम, आणि खाली जो आहे तो केमिकल आयनायझेशन मास स्पेक्ट्रम. म्हणजे सॅम्पलचं आयनायझेशन हे इलेक्ट्रॉन इम्पॅक्ट मेथड वापरून, आणि सॅम्पलचं आयनायझेशन खालचा जो स्पेक्ट्रम आहे तो आहे केमिकल आयनायझेशन वापर. आणि केमिकल आयनायझेशन मध्ये रिएजंट गॅस हा मिथेन वापरलेला आहे. तर वरच्या स्पेक्ट्रम आणि खालच्या स्पेक्ट्रम मध्ये बघा 180 हे मॉलिक्युलर वेट आहे डायमिथॉक्सी एसिटोफेनॉल. मग हे 3,4-dimethoxy acetophenolचं मॉलिक्युलर वेट 180 आहे. तो वी शुड गेट अ spectrum, we should get a line at M by Z ratio 180 atomic mass unit. एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट झाल्यानंतर आपल्याला 180 ला सिग्नल मिळतो आणि तो मिळतो. बट अलॉंग विथ दॅट इज नंबर ऑफ फर्दर मोर फ्रॅगमेंट्स आर देयर. 165 ला आहे, 137 ला आहे, 109 ला आहे, 74 आणि शोल्डर सिग्नल्स पण भरपूर आहेत. पण मग असं कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा अवॉइड करण्यासाठी आपण केमिकल आहे. आणि दुसऱ्या मेथड मध्ये जेव्हा मिथेन आपण वापरणार आहोत, वी गेट अ M plus 1 M plus H, दॅट इज 180. त्याच्यात एक अटॉमिक मास युनिट ऍड केलं म्हणजे 181 ला आपल्याला एक शार्प सिंगल सिग्नल मिळतो. सो जो कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा आहे तो सिंपल स्पेक्ट्रा होतो आणि आपल्याला त्याचं कॅरेक्टरायझेशन सुद्धा इझी बनतं. आणि म्हणून केमिकल आयनायझेशन टेक्निक ही सुद्धा एक ऍडव्हान्स टेक्निक आहे. ही सुद्धा मी याच्या सिल्वरस्टीनच्या याच्यामधनं ही स्लाइड घेतलेली आहे. याच्यामध्ये M+1 जेव्हा मिथेन वापरला त्यावेळेस आपण बघितलं होतं की CH5+ हायड्रोजन ट्रान्सफर करतो M+H, म्हणजेच 180 चा 181 झाला. पण C2H5 means C2H5 get additive to the mass. मास आहे 180. बघा थोड्या वेळाने फोन कर. 180 आणि 181 ला आपल्याला शार्प सिंगल सिग्नल मिळालेला आहे. त्याचबरोबर मिथेन गॅस वापरल्यामुळे आपण मागच्या स्लाइडवर बघितलं की C2H5+ पण तिथे तयार होतो, आणि दॅट C2H+5 गेट डायरेक्टली ऍडेड टू द मास. मग आपल्याला सिग्नल C2H5 चा मास आहे 29. So M+29, we get a signal at M+29. Similarly, the propane group like that. Okay, so that's this slide clearly indicates very simple and neat signal because of chemical ionization technique. Okay, here जसं आपण बघितलं 3,4 डायमिथॉक्सी एसिटोफेनॉल, त्याच्यामध्ये मॉलिक्युलर मास काढताना सगळ्यांना माहिती आहे, पण तरी हरकत नाही, एक सॅम्पल म्हणून आपण इथे घेत आहोत. ते टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स आर 10, टोटल नंबर ऑफ हायड्रोजन्स आर 12, and total number of oxygen. So its mass become because of 10 carbon 120, because of 12 hydrogen it becomes 12, and because of 3 oxygen it becomes 48, and total becomes 180. So we get a signal at 180
and because of M plus H, signal 181, because of M plus C2H5, signal at 209, and because of C3H5, signal at 221. Here, the one of the signal is at 221. Right. Yeah, small summary of chemical ionization, different reagent gas used in a different techniques, and we get M plus H signal, M plus C2H5 signal, M plus NH4 signal, M plus H signal whenever ammonia is reagent gas, different hydrocarbons means isopropane, sorry, trimethyl tertiary butane. It also gives M plus H and CCH3 thrice. Sometimes the reagent gas may be used methanol, acetonitrile. The different types of reagent gas are generally used. Now, this is one more example of chemical ionization mass spectra of lavendyl acetate using methane. बघा बरं याच्यामध्ये तुम्हाला काय डिफरन्स वाटतो या दोघांमध्ये मॉलिक्यूल एकच आहे सॅम्पल एकच आहे फक्त काय वापरलेलं आहे ते केमिकल आयनायझेशन मास स्पेक्ट्रा याच्यामध्ये रिएजंट गॅस बदललेला आहे मिथेन वापरला दुसऱ्या स्पेक्ट्रम मध्ये वापरलेला आहे तो आयसोब्युटेन पहिला वरचा जो स्पेक्ट्रा आहे हा स्पेक्ट्रा त्याच्यामध्ये सॅम्पल तोच आहे सॅम्पल हा लॅव्हेंडिल ऍसिटेटच आहे फक्त मिथेन हा रिएजंट गॅस वापरला केमिकल आयनायझेशन टेक्निक मध्ये आणि सेकंड स्पेक्ट्रामध्ये आयसोब्युटेन वापरलेला आहे आणि अजून तिसरा स्पेक्ट्रा घेतला त्याच्यामध्ये अमोनिया वापरलेला आहे तर बघा तिघ स्पेक्ट्रम मध्ये सुद्धा आपल्याला फरक काय जाणवतो आहे whenever we are use methane gas there is as we know the mass of this lavendyl acetate 197 and here we have not get a signal very barely visible है ना 197 ला सिग्नल दिसतोय काय ते म्हणजे याचा आपल्याला मॉलिक्युलर मास मिळत नाहीये जेव्हा मिथेन वापरतो पण पुढचा आपण हा जर आयसोब्युटेन हा रिएजंट गॅस जर वापरला तर आपल्याला सिग्नल 197 ला छानपैकी मिळतो बघा एम प्लस एच म्हणजे ह्या स्पेक्ट्रम मध्ये 197 is much more prominent and there is a less overall fragmentation. बाकीचं fragmentation सुद्धा कमी आहे. Okay, so fragmentation is still significant in this case. Though the ionization ambassador is 137, इथे पण 137 आला इथे 137 आहे. आणि हेच जर आपण ह्या स्पेक्ट्रम मध्ये बघितलं की ज्या ठिकाणी रिएजंट गॅस हा अमोनिया वापरलेला आहे ना here the protonated molecule ion is most abundant ion है ना 197 बेस पीक बाकीच्या याच्यामध्ये बेस पीक हा 137 आहे but here the molecular ion is a base peak here आणि जास्त फ्रॅगमेंटेशन इथे दिसत नाही 137 तिकडे बेस पीक होता इथे 137 ला स्मॉल पीक आलेला आहे है ना सो whenever we are using ammonia, we get a signal at 197 as well as because of addition of NH4 plus the one of the signal at 240. Actually, this chemical ionization mass spectrometer is not useful for peak matching, not for structure elucidation. म्हणजे आपल्याला पीक मॅच करण्यासाठी किंवा स्ट्रक्चर
डिटर्मिनेसाठी एक्झॅक्टली वापरलं जात नाही. Its main use is for the detection of molecular ion and hence molecular weights. Now the next technique we are use desorption ionization technique. Desorption ionization technique, soft ionization techniques we are use. तर आपल्याला सॉफ्ट आयनायझेशन टेक्निक का वापरण्याची गरज आहे सांगता येईल कोणाला? हिअर ज्या आधीच्या टेक्निक आपण बघितल्यात कोणत्या बघितल्यात? इलेक्ट्रॉन इम्पॅक्ट आणि केमिकल आयनायझेशन. ह्या टेक्निकचं थोडस लिमिटेशन आहे. ह्या टेक्निक मध्ये फक्त व्होलाटाईल कंपाऊंडचं आयनायझेशन आपण तिथे होत असतो. पण nowadays whenever there is very high atomic mass unit molecular weight of sample like polymers किंवा बायोमॉलिक्युल्स असतील तर ज्यांचा मॉलिक्युलर मास खूप जास्त आहे तसे मॉलिक्युल्स मात्र त्या टेक्निकने म्हणजे त्या आयनायझेशन टेक्निकने अवघड बनतं आणि मग अशा वेळेस हाय एनर्जी लेसर बीम्स वापरून पुढच्या टेक्निक्स मध्ये म्हणजे त्या दोघं टेक्निकच्या लिमिटेशन्समुळे हे पुढचं सॉफ्ट आयनायझेशन टेक्निक आलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये डिफरंट बीम्सच्या आधारावर ते डिफरंट आयनायझेशन टेक्निक आहे. सेकंडरी आयनायझेशन मास स्पेक्ट्रोमेट्रीमध्ये सेजियम वापरतात. फर्स्ट अटम बॉम्बार्डमेंट मध्ये झेनॉन बीम वापरतात आणि वी माल्डीमध्ये वापरतात. आता हे जे टेक्निक आहे फील्ड डिसॉप्शन टेक्निक. Stable molecules ions are obtained from a sample of low volatility, which is placed on the anode of the pair of the electrons between which there is an intense electric field. है ना? मग डिसॉप्शन aqueous and molecular quasi-molecular ions are produced with insufficient internal energy for extensive fragmentation. And usually the major peak represent m plus 1, m plus 1 that is m plus h ion. Here the synthetic polymers with molecular weight more than or nearby 10,000 Dalton have been analyzed, but there is much lower molecular weight limit for polar bipolymers. Here the fast atom bombardment procedure and others are superior. So we are going to one by one. Here the matrix is placed in the probe up to the tip of the rod, and then high energy beams are used. That high energy beams required to ionization of that high molecular weight sample. So first of all, fast atom bombardment. Yeah, the introduction of field disruption as a method of non-volatile molecule, as we discussed in the most common method disruption ionization are FAB, LMS, MALDI, etc. Field disruption has been developed. हे आपण आधीच बघितलं फास्ट अटम बॉम्बार्डमेंट FAB टेक्निक. बघा polar molecules such as peptides with high molecular weight can be analyzed by soft ionization technique, and that is called as a fast atom bombardment FAB. फिगर मध्ये जर केअरफुली बघितलं द बॉम्बार्डिंग बीम consist of xenon or argon atoms of high translational energy beam. हे जे एनर्जी बीम आपण सॅम्पलचं आयनायझेशन करण्यासाठी वापरणार आहोत त्यामध्ये अर्गॉन हाय एनर्जी बीम मीन्स हाय ट्रान्सलेशनल एनर्जी झेनॉन किंवा हाय ट्रान्सलेशनल एनर्जी अर्गॉन बीम्स आपण
and this beam produced by first ionizing xenon atoms here. हे बघा ह्या फिगर मध्ये जर बघितलं, हा जो प्रोब आहे ह्या प्रोब मध्ये सॅम्पल मटेरियल आहे आणि ही जी ॲटम गन आहे, ॲटम गन मध्ये जे हाय एनर्जी ट्रान्सलेशन एनर्जी xenon बीम त्या सॅम्पल मॅट्रिक्स वर आपण वापरतो आणि बिकॉज ऑफ हाय एनर्जी दॅट सॅम्पल गेट आयनाइज. दिस इज सिंपल फर्स्ट ॲटम bombardment figure. Suppose we are using xenon beam, means xenon high energy translation energy beam. How it is formed? पहिल्यांदा काय होतंय, झेनॉनवर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट केल्यानंतर झेनॉन रॅडिकल कटायन तयार, राईट, बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना. The radical cations are accelerated high energy electron hole, that is in a kilo electron hole. There will the formation of काय तयार होते ते, पहिल्यांदा काय वापरलं पण xenon, one of the electron ejected because of high energy, it get converted xenon radical cation, and that xenon radical cations are accelerated to high energy. It gives a radical cations of high translational energy. Here, radical cation, high translational energy, which are then passed through xenon. Here, then this high translational energy radical cation passing through the xenon. Then there is formation of काय फॉर्म होते हैं मध्ये, high energy xenon obtaining electrons. That means there is formation of high translational energy xenon beam, and that beams are used for the uh, ionization of sample bricks. Okay. Here, the sample is dissolved in a high boiling viscous solvent. Here, the sample is dissolved in a high boiling viscous solvent such as glycerol or hydrocarbons. A drop is placed in a thin metal sheet, and the compound is ionized by the high energy beam of xenon. हे जे आपण बघितलं, आणि हा एनर्जी बीम ऑफ झेनॉन कसं कन्व्हर्ट होतं ह्या स्लाइड मध्ये आपण बघितलं. म्हणजे ह्या ठिकाणी जे हाय एनर्जी बीम झेनॉन आहे हे आपल्याला फास्ट atom bombardment, FAB, bombardment of fast atom gives rise to transfer of energy. ही जी high energy आहे that get transferred to the sample. मग सॅम्पल मॉलिक्यूलला ही जी एनर्जी ट्रान्सफर होते त्याच्यामुळे सॅम्पल मॉलिक्यूल गेट इव्हॉपरेटेड अँड आयनायझेशन of the sample. So the molecular ion itself is usually not seen, but adduct ions such as M plus H are prominent. Here, if we use glycerol, adduct peaks are prominent, and spectrum fragment ions are useful. Then the next technique, that is multi-matrix assisted laser desorption. Here, actually, this is the previous one. That is also laser ionization technique. Photoionization technique also used. In the photoionization technique that can be accomplished by the UV light of shorter wavelength. As we know, if the light has a shorter wavelength, that means it has high energy. Energy actually inversely proportional to the wavelength. So shorter wavelength is high energy. Many ionization processes occurs at this. And ionizations occur by collision between photons and neutral molecules.
So means M plus H nu, we get M plus and electrons. Okay. Now here matrix assisted lesser desorption technique, multi. It is very advanced technique used in a spectrometry. Actually, in this, it has since very spread and powerful source of the production of interact gas phase ions from the broad range of large, non-volatile and thermally liable compounds such as proteins, oligosaccharides, synthetic polymers, and large inorganic compounds that can be ionized by using the multi technique. So, the multi provides for both desorption and ionization. So, it is the crucial factor for the success of this ionization having high molecular weight. Actually, multi is achieved in two steps. In the first step, the compound to be analyzed is dissolved in a solvent containing in solution small organic molecules called the matrix. And this matrix provides both desorption ionization, right? आता मल्टी टेक्निक मध्ये ऍक्च्युली पहिल्या स्टेप मध्ये जर आपण बघितलं तर जो कंपाऊंड आहे that compound is dissolved in a solvent. And the solvent containing most of the organic molecule called the matrix. आपण त्याला matrix म्हणतो ना. And this molecule must have a strong absorption at the lesser wavelength. Lesser wavelength means higher energy. And this matrix is dried before analysis and any liquid solvent used in the preparation of the solution is removed. The result is a solid solution. Deposit of analyte dot matrix catalyst. The analyte molecules are embedded through the matrix so that they are completely isolated from one another. This is first step. In the second step occurs under the vacuum conditions inside the source of the mass spectrometer. This step involves ablation of bulk protons of this solid solution by intense laser pulses over a short duration. However, irradiation by the laser induces rapid heating by the crystals, accumulation of large amount of energy in the considered phase through the excitation of the matrix molecules. And the rapid heating causes ionization, ionized sublimation matrix. So here, this technique is a superior in all the techniques. एकच मिनिट वेळ घेतो तुमचा. हॅलो लेक्चर चालू आहे, लेक्चर झाल्यानंतर सांगतो डिपार्ट. ओके. बघा, मार्डी टेक्निक ही खूप ऍडव्हान्स टेक्निक आहे. बाकी सगळ्या टेक्निक्स मध्ये ही सुपेरियर टेक्निक आहे. जेव्हा केव्हा मॉलिक्युलर वेट खूप जास्त आहे, जसं की बायोमॉलिक्युल्स म्हटले आपण, पेप्टाइड्स म्हटले, ओलिगोसॅकराइड्स म्हटले किंवा पॉलिमर्स म्हटले, यांच्यासाठी ही टेक्निक जनरली वापरली जाते. कधी कधी सिंथेटिक पॉलिमर्स दॅट आर मोर फ्राजाइल अँड फॉर्म फ्रॅगमेंट्स वेन ऑर्गनाइज्ड बाय कन्व्हेन्शनल मेथड्स. काही पॉइंट्स आपण मल्टी टेक्निकचे आपण इथे दिलेले आहेत बघा. हे टू कॉम्पोनंट्स आपण आताच बघितले. हा,
Matrix consists of crystallized molecules of which most commonly used are cinnamic acid किंवा अल्फा सायनोसिनॅमिक ऍसिड. मॅट्रिक्स जो वापरणार आहोत ह्या आयनायझेशन टेक्निकमध्ये हे सायनोसिनॅमिक ऍसिड किंवा सिनॅपिनिक ऍसिड्स हे मॅट्रिक्स म्हणून वापरलं जातं. ऍक्च्युली होतं काय, या मॅट्रिक्स मध्ये मध्ये त्या जो गॅप असतो त्या गॅप मध्ये आपला सॅम्पल मॉलिक्यूल जाऊन बसतो आणि त्या सॅम्पल मॉलिक्यूलवर जेव्हा हे हाय रेडिएशन एनर्जी बीम आपण वापरतो त्याच्यामुळे त्या मॅट्रिक्स मधनं सॅम्पलचं जे समजा बायोमॉलिक्युल त्याचं आयनायझेशन होऊन आयन्स तयार होतात आणि दॅट आयन्स आर ट्रान्सफर टू द अनालायझर अँड टू द फर्दर प्रोसेस. कधी कधी डायहायड्रोक्सिबेन्झोइक ऍसिड त्याला DHB आपण म्हणतो, हा पण आपण मॅट्रिक्स म्हणून वापरला जाऊ शकतो. निकोटिनिक ऍसिड पण वापरला जातो. Then this matrix solution is then mixed with the analyte to be investigated. The solution is then spotted in the airtight chamber on the tip of the sample probe, and that sample probe is inserted in the ionization chamber. Okay, हम जब आपको the vacuum pump, the air is removed and the vacuum is created, which leads to the evaporation of solvent to bend a layer of recrystallized matrix containing analyte molecules. The second important point, that is laser. The solid matrix is then exposed to the pulse laser beam. The matrix absorbs the laser energy and transfers some of the energy to the analyte molecule, which result in the sublimation of sample molecule as ions or matrix. Absorbing the laser energy can ionize transfer part of this charge to the sample molecule and ionize it. When the polymers from cations, the cathode is placed right behind the sample and anode is front of the sample. The cation get attracted towards the negatively charged anode, and this accelerated used to move the ion to the detector. When the polymer forms anions, the electrodes are interchanged. Yeah, the simple figure of multi technique. Here the probe, vacuum created by suction. Bar. ठीक है. Now applications of multi. To identify, verify, and quantitative metabolic recommended proteins isolated from neutral sources, peptides, and then amino acid sequences. That means biomolecules. फोटोमिक्स मध्ये त्याचं ऍप्लिकेशन फार्मास्युटिकल अनालिसिस मध्ये सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. त्याचबरोबर मायक्रोबायोलॉजी मध्ये सुद्धा त्याचं इम्पॉर्टंट आहे. फॉरेन्सिक केमिस्ट्री मध्ये सुद्धा त्याचं इम्पॉर्टंट आहे. जसं फार्मास्युटिकल अनालिसिस मध्ये बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज, ड्रग मेटाबॉलिझम स्टडीज, फार्माकोकायनेटिक्स, characterization of potential drug degradation product analysis, screening of drug candidates, identifying drug targets. Similarly, in a microbiology, it is very useful. It is used in the identification of microorganisms. Species diagnosis by this procedure is much faster, more accurate, and cheaper than other procedure-based biomolecular tests. And a forensic analysis and environmental analysis, pesticides on food, it is very applicable for the detection of analyzing of pesticides of foods and soil and groundwater contamination. So the next method, it's a electro spray analysis. These are the different ionization techniques. This technique is a electro spray ionization technique. Now, in this technique, electrospray is sometime it is also called as a
ESI or ES means electrospray ionization, ESI. Electrospray, ES. And ES is ambiguous, so we have preferred to use ESI. At the beginning, ESI was considered as an ionization source dedicated to protein analysis. Later on, it is uh, it, its use was extended not only to other polymers and biopolymers, but also to the analysis of small polymer molecules also. Actually, electrospray mass spectrometry has undergone an explosion of activity since about 1990, mainly for compounds that have multiple charge bearing sites. With proteins for ions with multiple charges are formed since the mass spectrometer measures mass to charge ratio rather than mass directly. These multiple charge ions recorded in apparent mass charge are uh, 1 by 2, 1, 3 charges, 4 charges, or 1 by n charges. And generally, in mass spectrometry, there is charges, positively charged are 1. It's more easier to count. Large protein can have 40 or number of charges, that is Z or E. Large proteins can have having such molecules having very high molecular weight, 100 kilodalton can be detected in the range of conventional cutoff magnetic sector mass spectrometers like that. And the appearance of the spectrum is a series of peaks increasing mass which correspond to pseudo-molecule ions possessing frequently one less proton and therefore one less charge, means M minus one probability of will be there. Here, so we see the example lactose that can be actually in a electrospray analysis, though there is very high molecular weight. What's the actual mechanism in a electrospray analysis? काय असणार बरं इलेक्ट्रोस्प्रे अनालिसिस मध्ये ऍक्च्युअल मेकॅनिझम देर इज मोबिलायझर गॅस इज यूज स्प्रे करत असतो तो सांगता येईल because of that high energy and spray, the molecules get separated and recorded here in a molecule spray. Here, suppose the biomolecule or lactose, आपल्याला माहिती आहे हाय मॉलिक्युलर वेट आहे 2 ग्लुकोज युनिट आणि त्यांचं मॉलिक्युलर वेट आहे 342. पहिला जो पीक आहे तो इलेक्ट्रॉन इम्पॅक्ट मेथडने आणि दुसरा पहिला जो स्पेक्ट्रम आहे तो इलेक्ट्रॉन इम्पॅक्ट मेथडने आणि दुसरा स्पेक्ट्रम तो कोणत्या प्रोसेसने आहे ES मेथडने EI अँड ES इलेक्ट्रोस्प्रे ESI राईट सेम मॉलिक्युल फक्त काय वापरलेले आहेत आयनायझेशन टेक्निक आयनायझेशन फॉर्मेशन टेक्निक डिफरंट वापरलेले आहेत काय फरक आहे दोघा सिग्नल्स मध्ये दोघा याच्यामध्ये molecular weight त्याचं 342 आहे and we get a signal सॉरी मी उलट सांगितलं पहिला इलेक्ट्रोस्प्रे आहे आणि दुसरा इलेक्ट्रॉन आयनायझेशन EI मेथड मध्ये बघा आपल्याला सेम मॉलिक्युलर वेट आहे लॅक्टोजचं 342 ला सिग्नलच नाही आहे मग EI मेथड त्याला सुटेबल आहे का नाही अशा मॉलिक्युल्स मध्ये इलेक्ट्रॉन स्प्रे मेथड जी आहे ES मेथड जी आहे ही सुपिरियर आहे आणि बघा आपल्याला अगदी 342 ला M प्लस सिग्नल मिळतो आणि सोडियम M+23 365 ला मिळतो. So this is a very useful for the biomolecules or the long chain molecules like that shown in this figure. Hmm.
लॉंग अमिनो ऍसिडची चेन आहे. ह्याचं सुद्धा अनालिसिस आपल्याला ह्याच्यामध्ये इलेक्ट्रोस्प्रेच्या सहाय्याने सहजरित्या करता येतं. त्याच्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे जो आपला पार्ट बघितला याच्यामध्ये मास स्पेक्ट्रोमेट्रीमध्ये फक्त जरा पहिल्या स्लाइड कडे जाऊया आपण. याच्यामध्ये फायनान्शियल टेक्निक्स आपण बघितले आणि याच्यामध्ये आता आपण पुढच्या पार्ट मध्ये जे बघणार आहोत, बेस पीक सगळ्यांना माहिती आहे, मॉलिक्युलर आयन पीक माहिती आहे, पण नायट्रोजन रूल ऑफ 13 बऱ्याच लोकांना आपल्याला रूल ऑफ 13 वापरता येत नाही. जेव्हा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करत असताना रूल ऑफ 13 वापरून आपल्याला नुसतं स्पेक्ट्रम आहे, पण त्याचं मॉलिक्युल्स मध्ये मॉलिक्युलर जनरल फॉर्म्युला काढण्यासाठी सुद्धा रूल ऑफ 13 महत्वाचा आहे. मॅक्लॅपर्टी रिअरेंजमेंट माहिती आहे, पण त्याचं मास स्पेक्ट्रोमेट्री मधलं आपल्याला बघायचं हा. आणि सगळ्यात महत्वाचं, ज्या ज्या ऑर्गॅनिक सिंथेसिस मध्ये हॅलोजन्स क्लोरीन आणि ब्रोमीन असेल, तेव्हा हाय हाय रिझोल्युशन मास स्पेक्ट्रोमध्ये आयसोटोप पिक्स आपल्याला बघता येणार आहे. आणि म्हणून पुढच्या पार्ट मध्ये आपण हे सगळं बघणार आहोत. तर तुर्तास मला वाटतं त्यांना लिंक कोणाला तरी लागते. इथे थांबूया. कोणाला काही असेल शंका तर विचारायला हरकत नाही. ओव्हर टू सुमय्या. सुमय्या. Yes, sir. Student having any question, then write your question into chat box or raise your hand. काही दिसत नाही. I think, sir, there is no question in chat box. एक नाही question नाही. ठीक आहे, इथे आपण थांबूया. आणि उद्याच्या लेक्चरला म्हणजे आपण आज फक्त काय बघितलं की मास स्पेक्ट्रोमेट्री जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट आणि जे आयनायझेशन टेक्निक्स बघितल्यात. पण आपल्या रिसर्चला जे कामात येणार आहे तो पुढचा पार्ट आहे. त्या पुढच्या सेक्शन मध्ये आपण ते बघूया. इथे थांबूया. ठीक आहे.
Now the time is for vote of thanks. I would like to express my sincerely gratitude to Professor Dr. T.B. Pawar sir for delivering an enlightening session on the mass spectrometry. This expertise, guidance, and clear explanation help us to understand the subject effectively. We are very truly thankful, sir, for this valuable contribution. Thank you, sir. I would like to also thank you to our college principal, Dr. B. A. Jagdale, sir, course coordinator, Dr. Ahire, sir, for their helping. Thank you so much.